எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. மோஸ்ட்லி இருக்கவங்க எல்லாம் தமிழ் புரியும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம். தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்துதான் இந்த ஒளிபரப்பு இருக்க போகுது. டாக்டர் பழனியப்பன் மணிக்கம் அவர் வந்து எம்டி சாக்ரிமெண்டோல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பிஹெச்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கோயம்புத்தூர்ல அவரோட மெடிக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெட்ராய்ட் யூனிவர்சிட்டியில அவங்களோட எம்டி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெசிடென்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் வந்து இப்போ ஒரே ஒரு வீடியோ போட்டு ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க. அது நிறைய பேர் அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெசிபிக்கா வந்து அவரோட ஹியூமர் வச்சுதான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப நிறைய இருந்தது. ஸோ ஹியூமர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹியூமர் இன்ஃபோ வந்து ரொம்ப கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால்தான் டாக்டரை வந்து நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணோம். ஸோ டாக்டர், முதல் கேள்வி வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் பத்தி உங்க ஃபேமிலி பத்தி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் டாக்டர். வணக்கம் கனகலக்ஷ்மி, தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. ஸோ நான் வந்து பிறந்தது மதுரை, படித்தது டிவிஎஸ் லக்ஷ்மி. எனக்கு ஒரு அக்கா, அப்பா அம்மா மதுரை தான் இருக்காங்க. அக்கா இங்கே என்டோக்ரைனாலஜிஸ்டாக இருக்கா மினியாபோலிஸ்ல. நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மா வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க, எய்தர் கிட்ஸ் வந்து they should go for medicine, இல்லாட்டி இல்லாட்டி இன்ஜினியர், இல்லாட்டி டிஸ்கிரேஸ் டு ஃபேமிலி அப்படின்ட்டு. Then they okay, the விஷயம் சரி, ஓகே அக்காவும் சரி நானும் சரி we did the medicine. சூப்பர். அதுக்கப்புறம் I did masters in Bostonல வந்து படித்தேன். அப்புறம் டெட்ராய்ட்ல வந்து 8 வருஷமா இருந்தேன். அப்புறமா கல்யாணம் ஆகி ஒய்ஃப் வந்து சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஸ்னோல இருக்க முடியாது அப்படின்னாங்க. ஸோ ஓகே, நம்ம ஒய்ஃப் சொல்றதை தட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே காலிஃபோர்னியா வந்துட்டோம். ஓ சூப்பர். ஸோ அப்போ obedient husband also, not only for community and also. ஆமாமா, அவ கேட்டுட்டு இருக்க, அதனாலதான். ஓ சூப்பர். நடிக்கிறோம் நம்ம. இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி வந்து நான் முதல்ல அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோக்கு வானொலிக்கு என்னோட முதல்ல வந்து ஒரு நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு உங்க வீட்டுலதான் மாமாவை கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கும் மியூட் பண்ண சொல்லணும் அவங்கள. அருண், நீங்க மியூட் பண்ண முடியுமா அருண்? என்னோட லைனை விட்டு மற்ற லைன்லாம் ஹோப்ஃபுல்லி என்னோடது கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நானும் டாக்டரும் ஒரே லைன்ல இருக்கிறதுனால அது கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் தோணுது. கொஸ்டின்ஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப we can open it up. ஸோ அது அமெரிக்கன் தமிழ் வானொலிக்கு முதல்ல என்னோட நன்றிகள். அதுக்கப்புறம் பேட்டம் வந்து கம்யூனிட்டி பார்ட்னரா இருக்காங்க இந்த இவெண்ட்டுக்கு, அவங்களுக்கும் நன்றி. ஸோ டாக்டர் திருப்பவும் வணக்கம் ஒரு தடவை சொல்லிக்கிறேன். இப்ப வந்து நிறைய இந்த கொரோனா பத்தி எக்கச்சக்கமான வதந்திகள் போயிட்டு இருக்கு. இதுல முதல் கேள்வி வந்து வெப்பம் அதிகமாக இருந்தா கொரோனா போயிரும் அப்படின்னு பேசுறாங்க. அத பத்தி என்ன டாக்டர் நினைக்கிறீங்க? அதை பத்தி ஒரு இது வந்து ரொம்ப காமனான வந்து ஒரு கான்செப்ட். எல்லாருமே வந்து அதை நம்பிதான் வந்து இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்பே சொன்னாரு ஏப்ரல் மேல வந்து சீட்டு வந்தவொடனே வந்து கொரோனா வைரஸ் போயிடும் அப்படின்ட்டு. அப்பவே நமக்கு தெரியணும் அது வந்து கரெக்ட் கிடையாதுன்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து வாட் இஸ் சேயிங் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து 3 ஜெனரேஷன் ஆஃப் வைரஸஸ்ல இட் கேம்ஸ் பேக் இன் தி சேம் ஃபேமிலி. ஸோ முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து இந்த மாதிரி அவுட் பிரேக் வந்தாலுமே ஃபார் சம் ரீசன் சம்மர்ல வந்து அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி வந்து இருக்க மாட்டேங்குது. அது ஏன்னு வந்து நமக்கு தெரியல. ஆனா வந்து ஹீட் வந்து will not kill corona. இந்த மாதிரி மீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி வெள்ளூர் அப்புறம் மதுரை எல்லாம் வந்து வெயில் வந்து சொல்லுது கொரோனா வைரஸ வந்து நீங்க வந்துதான் பாரு அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் இட் வந்து பார்ட்லி ட்ரூ. எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கன்சர்னா இருக்குன்னா, அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்காம இருந்துட்டாங்கன்னா இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால அதை வந்து கண்மூடித்தனமா நம்ப வேண்டாம். அட் த சேம் டைம் வந்து சிவியாரிட்டி வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஹிஸ்டரியை வச்சு பாக்குறப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து சிவியரா இருக்காது.
So அதனால வந்து just keep that in mind that it doesn't kill corona. It might decrease the severity. You should still be cautious regarding the spread. Okay. So இது இன்னொரு கேள்வி, அத உங்க வீடியோலயே சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர், 6 மணி நேரம் அந்த கரோனா அதுக்கு மேல வந்து அது இட் கேன் நாட் லிவ் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அத பத்தி நீ கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னா நல்லா இருக்கும் டாக்டர். இப்போ இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த கொரோனாங்கிறது வந்து ஒரு புது விதமான வைரஸ். ஸோ அதனால வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எவ்ரி டே வந்து அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. இது வரைக்கும் ரீசர்ச்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ அந்த டிராப்லெட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ற எச்சிலோ இல்ல வந்து நம்ம தும்முறப்ப வர வந்து பார்ட்டிகல்ஸோ நம்ம லேப்டாப்லயோ போன்லயோ வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த வைரஸ் அந்த டிராப்லெட்ல அங்க இருக்கும்போது 6 மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து வேற யாராவது அதை போய் தொட்டுட்டு அதுக்குள்ள அவங்களோட ஐஸ்லயோ இயர்ஸ்லயோ நோஸ்லயோ மவுத்லயோ வந்து டச் பண்ணாங்கன்னா வைரஸ் சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த 6 hours எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா, compared to the previous virus as well, and also based on the study on this corona, they are just assuming that it's supposed to be approximately 6 hours. So நான் என்னோட பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னா 6 hours ஒரு நம்பர் தான். இன் ஜெனரலே வந்து எல்லா சர்ஃபேசஸையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷிங்கும் அவாய்டிங் டச்சிங் பேஸுமே வந்து ஃபுல் ப்ரிகாஷன்ஸை நம்ம எடுக்கணும். ஸோ கலிஃபோர்னியால இந்த வைரஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்போ உங்களோட ஏரியால அதை பத்தி எதுவும் ஸ்பெஷலா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா டாக்டர்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அதெல்லாம் வந்து வரும்போது ஒரு 1 month முன்னாடி இந்த யூசி டேவிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் க்ரூஸ் ஷிப். அங்க இருக்கிறவங்க வந்து இங்க ஒரு வெட்டரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க வந்து அவங்க ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. த பாயிண்ட் வாஸ் தட் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் வெல் equipped to control these kind of patients. ஏன்னா நல்லா வந்து ரோபோட் மாதிரி வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிளவுஸ் போட்டுட்டு கவுன் போட்டுக்கிட்டு எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் இந்த அளவுக்கு வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்க வச்சிருந்தாங்க. அதனாலதான் சாக்ரமெண்டோல வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, the first case which was community spread. அதாவது கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்னா என்னன்னா, ஒரு பேஷண்ட் வந்து இந்த மாதிரி டிராவலோ இல்ல வந்து எக்ஸ்போஷர் டு சைனீஸ் ஏரியாவோ இல்ல எக்ஸ்போஷர் டு எனி அதர் பர்சன்ஸ் வித் இன்ஃபெக்ஷன், இது இல்லாம சும்மா சாதாரண சளி காய்ச்சல் அப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் வந்து they got panicked. அதாவது ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் இல்லாம கூட இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. சோ இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகுறத வந்து அப்பதான் வந்து they realized that it's very difficult to control. ஏன்னா இப்ப யாராவது அங்க இருந்து வந்தாங்க அதனால காய்ச்சல் வருது அப்படின்னா அவங்க ஐசோலேட் பண்ணலாம். வேற எங்கேயுமே போகாம வீட்டுல இருக்கும் போதே காய்ச்சல் வரும்போது அவங்க அப்ப which means that the spread has taken place already. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்ட்டு முன்னாடி வந்து யோசிச்சிருந்தாங்க. சார் நான் ஒரே ஒரு கடைசி கேள்வி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் ஓபன் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. நான் குயிக்கா இந்த ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுறேன். இந்த கிட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோ அத பத்தி எதுவும் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் கொடுக்க முடியுமா டாக்டர்? சோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல அந்த ரேடியோ ஷோ மூலமா யாரெல்லாம் லைன்ல இருக்கீங்களோ இந்த மெசேஜை மட்டும் தயவு செஞ்சு நீங்க கன்வே பண்ணிருங்க. ஸோ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, ஃபீவரா இருக்கு, லைக் வாட் எவர் இட் இஸ், எங்க ஹாஸ்பிட்டல் எம்ப்ளாயி வந்து அந்த பேஷண்ட் பார்க்கும்போது we don't know whether the patient has corona. ஸோ நாங்க வந்து போய் நல்லா மூச்சு இழுத்து விடுங்க அப்படிங்கிறோம். அவரு வந்து நல்லா வந்து இழுத்து விட்டு he coughs right on my face. அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க வந்து he tested positive for corona அப்படின்ட்டு. நான் இது ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான high risk situations வந்து we need every kind of protective measure. இந்த மாதிரி மாஸ்க், கவுன், கிளவுஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பேஷண்ட்டும் சரி
ப்ரொஃபஷனல்ஸும் சரி, இவங்க 2 பேருமே வந்து நல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணா தான் ஸ்ப்ரெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சின்ஸ் இன்னும் இந்த மீடியா ஹைப்பா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து வாட்ஸ்அப் ஹைப்பா இருக்கட்டும், கண்ணா பின்னான்னு வந்து பேனிக் ஆறாங்க நியூஸ்னால. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாருமே வந்து அவங்க மாஸ்கோ, கவுனோ, கிளவுஸோ எல்லாம் வந்து பல்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணி there is significant shortage of this what we call as personal protective equipment. அதாவது மாஸ்க்கும் சரி, N95 மாஸ்க் சரி. அதனால ஆக்சுவலா நாங்க பாக்குற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சரி, இல்ல எங்களுக்கும் சரி, எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த மாஸ்க் எல்லாம். சோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க N95 மாஸ்க்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த N95 மாஸ்க் தான் வந்து it is shown to prevent some kind of give you some kind of protection. அந்த N95 மாஸ்க் ரொம்ப சிக்னிபிகண்டா ஷார்டேஜா இருக்கனால ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்றாங்க, வேற வழி இல்ல, நீங்க ரெகுலர் மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணணும்ங்கறாங்க. So just imagine there is a patient in the room and you are walking in with a mask and the patient himself is running out of mask. So this situation is very very serious. So அதனால தான் வந்து I'm recommending all people listening to this to spread the message that do not panic and do not buy all these bulk purchases. And யாருக்கு வந்து கிடைக்கணுமோ அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப எங்க உயிர் போனா பரவாயில்லையா அப்படின்ட்டு வந்து கேள்வி கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலி வந்து நீங்க வந்து சிக்க ஆகல அப்படின்னா அந்த மாஸ்க் போட்டு ஒண்ணும் யூஸ் இல்ல, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த வைரஸ்லாம் ரொம்ப டீனி பார்ட்டிகல்ஸ். அது வந்து இந்த மாஸ்க் எல்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்துடும். அதனால வந்து நீங்க மணி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா மாஸ்க்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்க வந்து இப்ப வந்து மணியை சேவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்து வெக்கேஷனுக்கு வச்சுக்கோங்க. நல்ல ஐடியாவா இருக்கு டாக்டர். அவ்வளவு மாஸ்க் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும்ன்றீங்க, ஆயிரக்கணக்கில் போகுதுன்றீங்க. ஓகே, சரி டாக்டர். ஐ திங்க் வி கேன் ஓபன் த ஃப்ளோர் நினைக்கிறேன். கேள்விகள் நிறைய இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். Yeah, this is Murugappan from Detroit. Can I ask a question? Yes, sir. Continue. Okay. Yeah, hi Pal, Murugappan from Detroit. I think I'll start in English because a couple of people asked English. First of all, thanks Pal. ஸ்கூல் லீவ் எடுத்துக்கலாம், நாங்கள் எல்லாம் NBA கேன்சல் ஆகலாம், பட் டாக்டர்ஸ் லீவ் எடுக்க முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட் யுவர் கம்யூனிட்டி இஸ் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட், த சிம்பிள் கொஸ்டின் ஐ ஹேவ் இஸ், இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு யூஆர் ட்ரீட்டிங் ஃபார் கொரோனா வைரஸ் சொல்லி they are confirming the cases, right? There is no medicine. What is the treatment given to them basically? How are these treatments getting subsided, or what is the plan of action the hospitals are doing for existing coronavirus? Oh, super, nice question, Murugappan. I think I'm so glad that I'm in this show. ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி நான் பேசுறேன். ஓகே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. ஐ திங்க் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க, ஏன்னா ஐ திங்க் few people இங்கிலீஷ்ல சொல்ல கேட்டாங்க. ஓ சரி, ஓகே. So let me put it this way. This, as I said before, it is exactly similar to the it comes from the same family as the MERS-2, SARS-2 அப்படின்ட்டு. It almost acts like influenza. Influenza na what we call as flu before. This virus is also acting almost similar to that. So usually what happens is, what we say is, if symptoms happen, like if you have like fever, cough, cold, anything like that, most of the times, like 80% of the time, the symptoms disappear in 2 to 3 days without any medication. Okay. If you give medication, it will disappear in 72 hours. That is the only difference. What type of medication, sir? Yeah, I mean, like, so they say the vaccine has not correct. The point I was trying to make was, there is no difference. நீங்க வந்து மெடிகேஷன் கொடுத்தா 3 நாளா போயிடும், 72 hours 72 hours போயிடும் அப்படின்ட்டு. சேம் திங். பட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃப்ளூக்கு இருக்கிற மாதிரி இன்னும் வந்து we did not find a medication or a cure for this corona, this COVID-19. Tamifluன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. That is the treatment for influenza. அது எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா, within 24 hours of exposure or within 48 hours of exposure, when we give that medication, again it does not kill the virus, it decreases the severity of the symptoms.
within 24 to 48 hours. So we do have medication for the influenza, but for COVID-19, we don't have a targeted therapy. So, it is in progress. You news la padithirpeenga, 2 to 3 months la vandu it might be available. Actually, if a patient comes to the hospital, we don't give them any magic treatment. Adha vandu I want to stress in this conference call. So what we do is, if they have fever, we give antipyretics, the fever கம்மி பண்றதுக்கான மெடிகேஷன் தருவோம். If they are dehydrated, we give IV fluids to support their system. And sometimes what happens is, because of the virus in the lungs, that will predispose to a bacterial infection, and that might predispose to a pneumonia. So அந்த மாதிரி, if that is the case, then we treat them with antibiotics. So usually what happens is, when we treat with all this, patients recover slowly and then, usually get better, usually within 1 to 2 weeks in the worst case scenario, and sometimes in those 1% of patient population, it might extend a little bit more. Yeah, thank you. So again, just a follow-up to that question. So the correct answer is, there is no specific treatment to this virus. So adanalada what we are recommending people is, if you are sick, let's say if you have like mild cough, if you have like sore throat, if you have like running nose, and please try to stay at home, and you don't have to come to the clinic or office or hospital to get tested for corona. Why I'm saying that is, people who are infected is the main source for the spread. So if we have to contain the spread in the community, those who are the patients, we need to be really, really careful so that to prevent the spread. Since we are not giving any magical treatment to this virus, if you have any sore throat, cough, mild symptoms, better to stay at home, take rest, and hydrate yourself. And as I said, 80% of the time, the symptoms will disappear in 3 days without medication. If you take medication, it will go away in 72 hours. That's the only difference. I hope it helps you. Yeah. Okay. Before we go to the next question, before we go to the next question, நான் வந்து one more time நம்ம ஸ்பான்சர் பேரிய தமிழ் மன்றத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நன்றியை திருப்பி சொல்லிக்க விரும்புறேன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர், இங்க ஆல்ரெடி ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்காங்க, ஆன்லைன்ல கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு, அதையும் நான் நடுவுல சொல்ல விரும்புறேன். அதையும் நான் ஒரு தடவை ஐ கேன் சே தட். இஸ் இட் சேஃப் டு லீவ் த கிட்ஸ் அட் ஸ்கூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க இப்ப எப்படி குழந்தைங்க இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பயப்படுறாங்க இல்லையா, அது இஸ் இட் சேஃப் போலாமா அப்படின்னு? ஓகே, it is totally understandable. Kids வந்து ரொம்ப they are the host for multiple germs. அதனால வந்து moms-ம் சரி, people with young kids, they always have this concern. Fortunately, for some good reason, this COVID-19, this coronavirus has not shown to affect kids that much. Influenza, flu symptoms எல்லாம் வந்து கிட்ஸ்ல ரொம்ப வரும். நாங்களும் எவ்வளவு கேஸ் பார்த்திருக்கோம் இன்டர்மெட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ. ஃப்ளூ எல்லாம் வந்துட்டு பாவமா இருக்கும். லைக் they will develop pneumonia right away. அதாவது ரொம்ப சிக் ஆயிருவாங்க கிட்ஸ் because they don't have that. For some reason, fortunately, kids are not shown to have severe symptoms based on the data what we have from China. Okay. And also in the epidemiological study that we have done, kidsக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி கம்மியா தான் இருக்கு. ஆனா to answer your question, should you have to stop going to school na? Probably not needed. ஏன்னா வந்து even again, as I said, even if it comes across, the likelihood of them having severe complications is very low. So I think you'll be like very, very cautious if you stop having them going. Okay. Doctor, this is... Okay, sorry. I've been waiting for a long time. Okay, Doctor, this is Siraj from New Jersey. I have 2 questions, just direct questions. Tamil கேக்குறேன். ஒன்னு டாக்டர், நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, ஃபீவர், காஃப், லெத் த்ரோட், சோர் த்ரோட் சம்திங் இருந்ததுன்னா, யூ ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஸ்டே ஹோம்.
fever கிடையாது. No, I think yeah. Let me just rephrase that. I didn't say fever. That's the most important thing. Okay. Fever மட்டும்னா வந்து concerning-ஆன symptom. If you have fever more than 100.4, you call the hospital or the office first. And the reason that I'm saying that you stay at home if you don't have fever is the treatment is going to be conservative therapy. That you take sore throat lozenges, you hydrate yourself, you take rest. அந்த மாதிரி தான் வந்து யூசுவலி இருக்கும். ஓகே டாக்டர். ஸோ நான் ஸ்டே ஹோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் எனக்கு அந்த சிம்டம் இருக்கு, ரன்னிங் நோஸ் ஆர் சோர் த்ரோட் இல்ல லிட்டில் காஃப் அந்த மாதிரி இருக்கு, நான் ஸ்டே ஹோம்னா எனக்கு 3 ஸ்மால் சில்ட்ரன் இருக்கு, ஐம் ஜஸ்ட் லிவிங் இன் 2 bedroom ரெண்டல் அபார்ட்மெண்ட். ஸோ நான் எப்படி ஐசோலேட் பண்றது என்ன? Correct. It is a very practical question, sir. Let me tell you, the situation what we have is unprecedented. We have not seen this before. So the answers are not going to be what everybody wants to hear. But this is what actually the CDC is recommending. அதாவது எப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, it's preferable to quarantine yourself from your family members as much as possible to prevent spread. CDC recommendation என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து நீங்க ஒரு தனியா ஒரு பெட்ரூம்ல இருந்துக்கங்க. If you don't have a separate bathroom, it is okay to use the bathroom, but just disinfect the surfaces as much as possible. And also just exercise the precautions that we kept on talking again and again, like hand wash, do not touch your face, and the many precautions, you have to be even more careful. And like, as I said before, 80% of the time you will get better within a week. Okay. வணக்கம் டாக்டர், கார்த்திகேயன் பாஸ்டன். ஸோ டாக்டர் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம். ஸோ சிடிசி வணக்கம் டாக்டர். சிடிசி வெப்சைட்ல வந்து காஃப் இருந்தா நீங்க போய் டாக்டரை பாருங்கன்றாங்க. ஸோ லைக் நாங்க தப்பா படிக்கிறோமா, அது எப்படின்னு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்றீங்களா? Right. So I think what they're saying is the cough or sore throat irundhuchna, you don't have to necessarily come to the hospital or the office. Please call the healthcare provider. So they will, in the hospital system, there is a triage system. There is a person who talks to the patient over the phone and then determines whether the patient's symptoms are severe enough so that we should have treatment or not. Once triage பண்ணதுக்கு அப்புறம் then they say, what, this patient is very severe அப்படின்னா, then we bring you in, so that when they bring you in, we'll make sure that we are protected and also all the other patients in the clinic, in the hospital are protected as well to prevent the community spread. So the bottom line of all this COVID-19 is the case number is going to go up in the next 2 to 3 weeks. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இருக்கிறதுனால. And now we as a community have to come together and to see how to control the spread. So basically these are measures to see how we can prevent it. ஓகேங்க டாக்டர், ரொம்ப நன்றி. உங்க தமிழ் மக்களுக்கு நீங்க செய்யற சேவைக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக்க நன்றி. வணக்கம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். சொல்லுங்க, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, கேள்வி கேளுங்க. வாட்டர் சப்போஸ் நம்ம கம்யூனிட்டி வாட்டர் சப்ளைல வந்து யாரோ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை எடுத்துக்கிட்டாங்க, இன்ஃபெக்டட், அண்ட் அவங்க வந்து தென் இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் த்ரூ வாட்டர். இல்லைங்க, I think it is just a myth. There are lots of myths around this and this is one of the myths as well. Thank you, doctor. Thanks for your time. Hello, doctor. Hello. Doctor, very morning here. டாக்டர், ஒரு கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டு அவர் ரெக்கவர் ஆயிட்டானா அடுத்த முறை அவருக்கு வர சான்சஸ் இருக்கா? It's a very good question. So far we don't have any specific answer to that question. And I want to, based on the research studies so far and also based on historically based on other influenza viruses, the likelihood is low.
the likelihood is low because people, they will develop natural immunity to it. Ana vandu we don't know the exact percentage of patients who might develop again. Ana vandu ipo varaikku vandu it is not a big concern. Okay. Thank you, doctor. Nandri, doctor. ரொம்ப நன்றி. ஃபுட் டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்றது நல்லதா? ஹலோ, வணக்கம் டாக்டர். ஒருத்தரா கேளுங்க. இப்போ ஒருத்தர் ஃபுட் பத்தி ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. அந்த கேள்வி முடிச்சோடனே நீங்க அடுத்தவங்க கேட்கலாம். ஆமாங்க. Oh, nice. I love the person who asked this question. It's an excellent question. I've been asked so many times in the mari rasam elavendu kashayam idella abindhu. I think nothing is going to kill corona. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's not going to treat corona. ஆனா வந்து in general, if you boost up your natural immunity and the likelihood of you responding or improving, if you get the infection, it is much better. அதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ இப்பெல்லாம் வந்து நான் கேட்குறேங்க, தமிழ்நாட்டில் அப்புறம் மோரோவர் எங்க குரூப்லயுமே சரி, எல்லாருமே டெய்லி காலைல எழுந்திரிச்சோன்னா நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து கண்ணை மூடி கொடுத்துடுறாங்க. Which is good for long-term basis, which might be. Ana vandu current acute corona symptoms vandu we don't know whether it is going to help or not. In general, what we say is plant-based diet, appuram vandu vitamin C rich foods, appuram vandu foods with less sugar has shown to improve immunity in general, not only with corona, ellame in general. So generally healthy food diets வந்து follow பண்ணீங்கன்னா the likelihood of you getting infected is much low. Thanks. நீங்க இன்னொருத்தங்க இப்ப ஒரு பெண் கேட்டாங்க, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க டாக்டர். ஒரு கேட்கல நான் ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு வந்து சோர் த்ரோட் இல்லை, ட்ரை காஃப் இருக்குது லாஸ்ட் 3-4 days. அண்ட் லைட்டா டெம்பரேச்சர், மைல்ட் டெம்பரேச்சர் லைக் 99 தான் இருக்குது. ஆனா 3-4 days இருக்குது. இந்த கேஸ் வந்து நம்ம போய் எவாலுவேட் பண்ணணுமா கொரோனா? எக்ஸாக்ட்லிங்க. இந்த மாதிரி கேஸஸ் நான் சொல்றேன், ப்ளீஸ் யூ ஹேவ் டு கோ டு தி ஹாஸ்பிடல். ஏன்னா ஃபீவர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 100.4. If your temperature is less than 100.4, you are relatively okay. You don't need any acute intervention right away. In the dry cough, adukapra vandu low grade fever vandu it is very difficult to differentiate whether you have like common cold or you have any allergic situation or you have influenza or you have corona. So adnala vandu you don't necessarily have to be tested for corona in this case. But I agree that in the anxiety irukum, நீங்க வாட்ஸ்அப் பாக்குறீங்க, மீடியா பாக்குறீங்க, my recommendation is do not get panicked. Even if you have symptoms like this, again I said that most of the times you will get better, and we call this as conservative therapy. We are not going to give you any magic medication. So வீட்ல இருந்து rest and hydration பண்ணீங்க, you will get better. Yeah. Also, anyone recording this conversation because really useful. I hope. Okay. Yeah. Okay, thank you. கால் ரெக்கார்ட் ஆகுது. நான் கண்டிப்பா அதை பண்றோங்க. நீங்க அடுத்து யாருக்கும் கேள்வி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து எல்லாரும் ஒருத்தர் கேட்கிறப்ப மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாங்க. ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் ஆர்வமா கேள்விகள் இருப்பீங்க, கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. உங்க கேள்விகளை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்க. அடுத்தவங்க கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். நான் நார்த் கேரளால பேசுறேன். டாக்டர் மேடம், let me finish question. நீங்க வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 நிமிஷமாவது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் இருக்கு. ஓகே டாக்டர், பரவாயில்லையா? இது ரெண்டு பேரும் better, but go ahead. Yeah. நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 நிமிஷமாவது ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், கொஞ்சம் வேர்க்கிற மாதிரி, கொஞ்சம் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணா நல்லதுன்னு சொன்னீங்க. Is it general advice or is it going to help preventing corona in any particular way?
So it again goes back to the same dietary advice. There is no research to support like any particular measures that you could take to prevent corona per se. But in general, let's say that your body is healthy. அதாவது நீங்க physical activity பண்றீங்க, you're well physically fit and you're eating like a very clean diet. In general, your immunity response is very high. And the likelihood of you not getting sick is also very low. So when I said that, what I meant was, in case if you are unfortunately in the worst case scenario, if you get any kind of infection, the likelihood of you responding to that infection is much higher. அதனாலதான் வந்து we recommend following general physical general health maintenance மாதிரி like dietடும் சரி, physical activityயும் சரி. In addition, one of the other risk factors for these patients, in the video நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி 1% of population high risk அப்படின்ட்டு. அந்த high riskல வந்து obesity is also a part of it. When I say obesity, குண்டா இருக்கணும்னு மட்டும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஒல்லியாவும் இருக்கலாம். ஆனா வந்து இந்த அப்டமன்ல வந்து obesity நம்ம செல்லமா தொப்பைன்னு சொல்லுவோம்ல, and abdominal obesity is also shown to be associated with decreased response rate to infection. So இதெல்லாம் வந்து general advice தான். It is not specific to corona. Thank you, doctor. டாக்டர், டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் ஏதாச்சும் இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக் ஏதாவது கேர் பண்ணணுமா? இல்லாட்டி டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் மீன்ஸ் எல்டர் பீப்புள் இல்லாமல் டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸும் இது இம்பாக்ட் கேன்சர் ஆமா, அவ்வளவா other question that has been frequently asked to me. நம்ம யூஸ்வலி வந்து when we are triaging patients, அதாவது எந்த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சிக் ஆவாங்க, எந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த 80% இருப்பாங்க அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்மளோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை வச்சுதான் வந்து அந்த ட்ரியாஜ் பண்றாங்க. So அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல what we usually say elderly male அப்படிங்கிறோம். ஏன் அந்த மாதிரி elderly male அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அவங்களுக்கு தான் வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். 70-80 வயசு ஆளுக்கு வந்து ஜென்ரலாவே இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியா இருக்கறனால we are hypothesizing that probably that's why corona is very severe on that population. ஆனா the one major thing that people are missing is, let's say you are 40 to 50. In the 40 to 50 years old la vandu, even though they are healthy, they might be taking some diabetes medication pill, konjam mild sugar irakalam, illati vandu sila pe insulin kuda potittu irakalam. Diabetes in general is an immunocompromised state. Adavadhu avanga vandu they are susceptible to infections a lot more than the normal people. And I would say that diabetes will also come under that 1% category, that they have to be very careful and extremely cautious in all these precautions. When I say you have to be extremely careful, normal person will also do the precautions, but you just have to be a little bit more careful, because in case if you get that infection, the immune system might not be responding as much as what you want to. Got it, doctor. Thanks. Doctor, one more thing, related question. Diabetes சொன்னீங்க, அதே மாதிரி வந்து ஆஸ்மா ரிலேட்டடா, எஸ்பெஷலி வந்து இப்போ வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றாங்க. பட் கிட்ஸ் வித் ஆஸ்மா should we be more worried? Should we respond to this like I should say sickness and so on early and then go and meet the doctor, or what's your advice, doctor? Again, கிட்ஸ் வந்து again as I said, ஏதோ என்ன நம்ம பண்ண புண்ணியமோ என்னமோ தெரியல, கிட்ஸ் வந்து இது வந்து வைரஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்றது இல்ல. சோ அதனால ஆஸ்மாவும் சரி, ரெகுலரான நார்மல் சைல்டும் சரி, we are not seeing that many complications in kids right now. Anal, while translating the same into adult population, I just saw a patient this last week. He was, like 55-year-old, had some mild asthma before, and he belonged to that 15% category. 83, 15 and 2. And the asthma patient, he didn't get better in 2 to 3 days. He developed pneumonia. We have to give him antibiotics, and then he got better in like 1 to 2 weeks.
And I think there is some data to support that as well. Asthma patients in adults might need more time to recover. Okay. But asthma with kids வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லன்னு சொல்றீங்க. ஆமா, correct. We don't have enough data to support it. So இந்த ஓவராலாவே கிட்ஸுக்கு அவ்வளோ இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா டாக்டர்? ஆமா ஆமா, கொரோனா மாதிரி ஆதித்யா கிட்ஸ் டிவி மாதிரி, சுத்தி டிவி மாதிரி. அப்படியா? தேங்க்ஸ் டாக்டர். ஆக்சுவலா டாக்டர் வந்து இப்ப என்ன இந்த இப்ப ஏடிஆர் நியூஸ், ஐ மீன் ஏடிஆரோட ப்ரோக்ராம் 12 ஹவர்ஸ்ல நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் திருப்பி வரப்போகுது. ஸோ யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா அவங்க எல்லாம் அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ டியூன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ரோக்ராமை திருப்பி கேட்கலாம். இன்னும் ப்ரோக்ராம் போக போகுது. நான் எதுக்கு இதை அனௌன்ஸ் பண்ணேன்னா, கொஞ்சம் பேர் இப்ப ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க முன்னாடி இருந்த கேள்விகள் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நீ கவலைப்பட வேணாம். அந்த ஏடிஆர்ல 12 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒளிபரப்பாகும். யூடியூப்லயும் அது ஏடிஆர் யூடியூப்லயும் வந்துடும், சேனல்லையும். அடுத்து அந்த ஏடிஆரோட யூடியூப்கான சேனல்லையும் அவர் டாக்டர் அவரோட வெப்சைட்லயும் யூடியூப்லயும் போடுவாரு. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல அதை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நீங்க americantamilradio.com போனீங்கன்னா யூ கேன் லிசன் டு அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ. மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸும் நீங்க கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதை அப்படியே நான் இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் டாக்டர். ஒரு குட்டி பிரேக் உங்களுக்கு அது கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான். நீங்க இப்ப வந்து அடுத்த கேள்வி யாருக்குன்னா சொல்லுங்க. டாக்டர் திஸ் இஸ் ஹரி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சர்வீஸ். கிட்ஸ் வந்து இந்த வைரஸை கேரி பண்ணி அடல்ட்ஸ்க்கு பாஸ் ஆன் பண்ண முடியுமா? To answer your question, yes. Yeah, they can, and it is a possibility. அதனாலதான் வந்து they have a very low threshold to prevent the spread in kids. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா வந்து then it's very easy to spread to the adults as well. இது வந்து ஒன்னும், even though the severity is low in kids, the transmission வந்து அதே தாங்க. The spread, the pathogenesis and the process is the same. I'll give you an example. என்னோட staff member வந்து her kid was sick, and then she did the right thing, she didn't send her to daycare, and then she got sick after that, and then eventually she turned out to be positive for corona. And then the kid got better in 2 to 3 days. அந்த குட்டி பொண்ணு சரியாயிடுச்சு. இந்த அம்மா தான் பாவம் வந்து she was had some issues, and then it took some time for her. She had some diabetes and some problems as well. So then it is very clear that it is transmissible. Mode of transmission is the same regardless of whatever the age group is, but the severity is low in kids. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு இருந்ததா இல்லையாங்கிறதுக்கு நமக்கு எதுவும் ப்ரூஃப் இருக்கா டாக்டர்? இல்ல we don't know. They did the right thing of not correct sending. Okay, அங்க குழந்தைகிட்ட இருந்து வந்திருக்கலாம், வேற பக்கமா வந்திருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? கரெக்ட். ஆனா வந்து டெம்பரரி சிக் ஆனதுனா உடனே இவங்க சிக் ஆனதுனால we assume, and then I think they are being examined as well, like right now. Okay. Yeah, one more common question, Doctor Siraj again. See, நாங்க வந்து இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறோம். ஸோ டோர், இந்த மெயின் டோர் என்ட்ரன்ஸ் எத்தனையோ பேர் திறக்கிறாங்க, க்ளோஸ் பண்றாங்க, போறாங்க. ஸோ அது நம்ம அந்த ஹேண்டில் பிடிச்சி திறந்து உள்ள வரோம். ஸோ என்ன பண்ணணும்? ஹவு டு அவாய்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப்? எவ்வளவு நாளைக்கு நம்மளால டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் எவ்ரி டைம்? அந்த ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் ராஜ், பிகாஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க அப்ப எதுவுமே வந்து பண்ணவே முடியாது. So let's say that you touch the doorknob. The key thing is நீங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்றதுதான் வந்து சொல்யூஷன். So ஏன்னா வந்து அப்ப you never know, you touch so many things. You touch car handles, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் போறீங்க, இல்ல வாட் எவர் இட் இஸ், there are multiple surfaces. So you could disinfect as much as possible. You don't have to like go crazy and disinfect everything, but at the same time வைரஸா வந்து பாடிக்குள்ள போறது கிடையாது, நம்ம தான் வந்து வைரஸ் எடுத்து பாடிக்குள்ள போட்டுக்கிறோம். ஸோ அதுக்குதான் வந்து we always emphasize on hand washing. ஹேண்ட் வாஷிங் மாதிரி ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது. I'll tell you an example. I think நம்ம வந்து இன்ஃபுளுன்சாவை விட இந்த கொரோனாக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப பயந்து everybody is washing hands in the 20 seconds.
கொலவரி சாங் பாடுறாங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் 20 seconds ஆச்சு வாஷ் பண்றாங்க. அந்த 20 seconds வாஷ் பண்றதுனால we are not seeing that many flu cases. Can you imagine? Influenza cases have gone down, which is I think which is one good thing out of this corona is that all other infections are going down. It's a good thing because once this dies down from next year onwards, hopefully everybody will stay healthy. So adnala don't go crazy on disinfecting all the surfaces. Within your household, you should definitely do it because it is easy and accessible. And then if you go to your office, what you can do is, na ponena office ponena first patient paakradhukku munadi I take a wipe and then I disinfect my keyboard, my desktop, ennoda dragon dictating software, ennoda cell phone. முக்கியமான விஷயம், என்னோட செல்போன்ல வந்து 1008 germ இருக்கு, we don't know. So அதனால வந்து I disinfect that almost on a daily basis. இன்னொரு சின்ன பாயிண்ட் வந்து I want to mention is, let's say நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்றீங்க வீட்ல சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி, நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிட உட்காருங்க டைனிங் டேபிள்ல, அந்த பண்றதுக்கும் சாப்பிடுறதுக்கும் நடுவுல I've seen time and again that everybody is taking their cell phone. வாட்ஸ்அப்ல உடனே கொரோனால வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு, நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே வந்து சாப்பிடுறீங்க. I've seen that as well and I have done that as well. So அதனால அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும். Before putting anything into your mouth, before touching your face, just make sure that you have washed your hands before. Okay, thank you so much, doctor. Hello, நானும் கேட்றேன் டாக்டர், எல்லாரும் கேட்கறதுனால நீங்க இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்றது மட்டும் இல்லாம இந்த செல்போனே தூக்கி எறிஞ்சா நல்லது அப்படின்னு நீங்க முன்னாடி பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அத பத்தியும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. ஐ திங்க் வந்து எல்லா இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏர்போர்ட் எல்லாம் வந்து ஷட் டவுன் பண்றாங்க, இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஐ திங்க் என்னோட சொல்யூஷன் என்னன்னா, வாட்ஸ்அப்பை டெலீட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையே இருக்காது. அந்த பேனிக் சிச்சுவேஷன் வந்து கட் டவுன் பண்ணிடலாம். Dr. Pal, I am based in California. ஒரே ஒரு நிமிஷம். வணக்கம் டாக்டர், ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் இதை ஒத்துக்கவே மாட்டேன். வாட்ஸ்அப்ல தான் நீங்க அழகா பேசுனதை கேட்டு நான் பெரிய ரசிகையான, அதனால வாட்ஸ்அப் எல்லாம் டெலீட் பண்ணக்கூடாது டாக்டர். என் பேரு ஜூலிட். இல்ல இங்க பாருங்க, என் வீடியோ மட்டும் பாருங்க, மத்த வீடியோ எதுவும் பாருங்க. அது யூடியூப் வீடியோலயே பாத்துக்கலாங்க, அவரோட யூடியூப் சேனல் போயிருங்க. குமார், நீங்க உங்க क्वेश्चन கண்டினியூ பண்ணுங்க. குமார் ஒரு நிமிஷங்க, குமார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. குமார் உங்க क्वेश्चन நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க குமார். ஹலோ Dr. Pal, I appreciate what you're doing. I'm based here in California. Do we have in the next 10 days, California is going to at least the projected peak. Do we have enough ICU beds? Let's talk about the little piece, which is California. Do we have enough ICU beds to accommodate the onrush? I think to answer your question short, I think we do. Number one. And number two is, you are totally right that there is going to be an increase in the number of cases significantly. So, நீங்க அடுத்த தடவை வந்து Times of India, when you're opening up or when you're opening any other website, they're going to scream right in front of you that there are 100,000 cases in California, there are 4,000 deaths. They're just going to go out of control. And there are two reasons to this. Number one, before, when we used to test for corona, what we do is, we test out everything. We have to rule out influenza. The patient has to be there in the hospital for 5 days. Fever irundithe irukum. We'll be like, சரியா மாட்டேங்குது. Then we will call CDC and we'll tell them that, hey, you know what, this patient has been there for 5 days, not getting better. You should test them for corona. And what they used to say is, this patient has not traveled anywhere. The community spread is not there here. So I don't think we should test the patient. So we go back and forth. We spent hours on the phone to convince them to come and test the patient. And then eventually they came and then they tested and then it turned out to be positive. So the point I'm trying to make is, now, previously it used to take like 5 to 7 days, the whole process. The lab test, they come in, they take the sample, and then they go back, and then the results will be back in 5 to 7 days. But now it's available in private labs, in the Quest, LabCorp, whatever is there. You could just order it, and then the samples will be sent, and the results will be back in 24 to 48 hours. That's number one. And number two is,
the criteria have been relaxed as well. So before it was very strict. You cannot test for corona for any patient that you suspect. But now it is up to the clinician discretion that if he suspects, if it is a possible corona, then I can definitely order for the COVID-19 testing. You are right, it's going to be an increased number of cases. Whether the hospital system will be able to accommodate, it remains to be seen. Thank you. But டாக்டர் இதுல நீங்க வந்து முக்கியமான ஈவன் தோ அவ்வளவு பேர் அஃபெக்ட் பண்ணாலும் you said like most of the people recover within like few days, right? Even correct. Exactly right. Yeah. Right. So we are not going to expect any ஒரு பெரிய we are not going to see any disaster இத வச்சு அப்படின்னு I'm thinking. ஆமா அதாவது the point I was trying to make was don't panic. The number is going to go up and nothing is going to change. You are just going to do the exact same thing what you guys are doing now. Yeah. There is nothing more that you are going to do. So adnala vandu don't get panicked. What I would suggest is that 1% of patient population should be a little bit more careful throughout, not just because the cases are up, in general. Dr. Guna, can I ask you one question? Go ahead. ஒரு குணா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இன்னொருத்தங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க முடிச்சோங்க அவங்க கேட்பாங்க. Thanks, Dr. Paul. I watched your video though. It's really informative. But my question is, all the tests for corona and all, it is going to take a long time. As you said, we'll be kind of excluding one after the other. But my question is it okay? I'm sorry. Is it okay? Can we take medication, for example, any virus infection related medication? No. The moment when we see the symptom of fever or cough, can we take Tylenol or ibuprofen or Advil or some cough medicine? You could even go for a test for about 1 week or after though. Will it control or it will subsidize? That's what my question is. Right. If I find that medication, then I will retire the next day. That is the golden thing right now. If you have a medication like that, then I will not work anymore. I'll just retire. We don't have it, unfortunately. Number one. Number two is I don't agree with you that we don't. It's going to be delayed to get the test results, and as I just said, it's going to be really fast. And they have relaxed the criteria as well. So if we suspect that this patient might have corona, then we can definitely get that test as well. Third answer to your question is the ibuprofen, Motrin, ibuprofen, Tylenol, all these, this is what I call as supportive therapy. And this is the reason I'm asking you not to come to the hospital or don't go to any gathering if you have any mild symptoms, because you can control this and treat this by yourself at home. So adanaala vandu in Motrin, appuram the Tylenol, adukapra hydration, idellame vandu you can do it at home. And as I said before, most of the time you get better by yourself. Okay. So we have follow-up question now. When we need to worry about now, assume that, someone in my family having fever, and then we are taking this kind of medication, then how long we can wait and then see that, it is not at all controlling, then when we need to, this is the time to go to doctor. How long we need to wait? Excellent question. So I think on this, out of everything what I said, fever is the most important symptom. எப்பயாவது ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா please take that thermometer and then measure that temperature. It's a very very சும்மா காய்ச்சல் வந்தோன்னு டக்குன்னு டைலனால் போட்டு வந்து கம்மி பண்ணிடாதீங்க. Measure the temperature. If it is more than 100.4, again please take home messages. Do not come to the office right away. So just don't walk in. ஏன்னா வந்து people might not be prepared for you to come. So adanaladha every hospital system has a triage nursing system. So adanaladha you call the doctor's office and then they will triage your symptoms and then they will have you come in a separate
way, like whatever way it is, maybe in like a separate office or like, you come with a protective equipment, but they'll be more prepared so that not because that, they are selfish and they don't want to get the infection. It is just that office has all the other patients with immunocompromised situation as well, right? For example, we see cancer patients, we see chronic kidney disease patients, smoking patients. So we don't want them to get infected because they will not do well. We say that, try to control the symptoms as much as you can. For milder symptoms at home, if fever is more than 100.4, but if you are not getting better over like 4 to 5 days and the cough is getting worse, then, you can always keep in touch with your office. You don't have to, treat yourself. Just call your office. They will guide you and then they will decide when you have to come in. So, we're not leaving you alone. We are just saying that do not spread it in the community because, we are at that phase that we should control the disease right now so that in 3 months from now, we'll be okay. Thank you very much, Ines. Doctor, can I ask you a quick question? I've been waiting for it. You are trying to ask for a long time. Please. Yeah. Hello, Doctor. Thank you so much for the. Community spread தான். Suppose நம்ம grocery shopல வந்து grocery வாங்குறோம். அப்ப வந்து ஏற்கனவே இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்க. I think somebody is watching. It's okay. Yeah. உங்க கேள்வி. Yeah. Hello, Doctor. நான் வந்து actually in the coronavirus, does it breed in your throat? Is that where it settles? Illanga, like it acts exactly similar to other influenza-like viruses. It goes into your respiratory tract. We call this as we divide it into two: upper respiratory, lower respiratory. Respiratory சொல்றோம்ல, trachea, bronchi, lungs னு சொல்றோம்ல. ஆமா. நுரையீரல், lungs. அப்புறம் வந்து மூச்சுக்குழாய் வந்து trachea. So அது மூலமா தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ இப்போ அப்பர் அப்படின்னா வந்து இந்த சோர் த்ரோட் அப்படின்னா அப்பர் ஏரியால, லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்னா லோவர் ஏரியால, அதாவது bronchi, அதுக்கப்புறம் லங்ஸ், நுரையீரல்ல வந்து ஆக்சுவல் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா then you will have that symptom as well. One update that I can give you is just fresh update that just came couple of days ago is that China வந்து they took patients and then they found out that some patients actually present with food poisoning symptoms like nausea, vomiting, diarrhea. அதாவது stomach flu மாதிரி present பண்ணலாம் initially, and then the virus can move on to the lungs and then cause respiratory symptoms அப்படின்ட்டு வந்து அந்த research article சொல்லுது. What should we take home from that research article அப்படின்னா, let's say you have like vomiting and diarrhea, like a food poisoning மாதிரி இருந்தாலுமே, just focus more on your hand washing a lot more than what you actually do. So we are learning a lot more about this virus every day, and this is something that new that came up. So the mode of transmission could be through through droplet precautions, and it could be through your respiratory tract or through your GI tract, or the stomach, colon, and the மாதிரி கூட. So அப்ப இந்த கேள்வி கண்டினியூ பண்ணி ஒரு அந்த கேள்வி நான் அதோட கண்டினியூஷனா நான் அந்த கேள்வி கேட்டுறேன். The reason why I was asking that was, என்னன்னா இப்ப நம்ம ஸ்டோருக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, there is not a single sanitizer, okay? Not அதுவும் they are saying that you need at least 70% alcohol in that sanitizer, இல்லைன்னா there is no point in சொல்றாங்க. There is not a single sanitizer, there is not a single antibacterial or whatever soap. அதுவும் எனக்கு புரியல. antibacterial soap அப்படின்றாங்க, but this is a virus. அப்ப அது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு புரியல. So I was thinking, if alcohol is going to kill it, I mean, you might think it's a very funny or stupid question, but why can't we just take a small shot of like some alcohol every day night and kill it in the night? I mean, இல்ல ஆமாமா, இல்ல இது வந்து சில்லி क्वेश्चन கிடையாது, இதான் மோஸ்ட் காமன் क्वेश्चन. ஓகே, இல்ல நான் கேட்க சீரியஸா, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப இருமல இருக்கா கொஞ்சம் பிராண்டி குடிச்சிருன்னுவாங்க. பட் அப்பெல்லாம் தோணல இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்ட்டு. பட் இப்ப சுத்தமா எங்கேயுமே ஆல்கஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர் இல்லைன்னா எனக்கு நிஜமாலுமே போயிட்டு காஸ்கோல வந்து ஆல்கஹால் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துடலாமா, அப்படியே அதுல டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் குடிச்சிடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். டாக்டர் உங்களுக்கு பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க டாக்டர், நீங்க அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்.
நீங்க ரிட்டையர் ஆகலாம். நான் சொல்றேன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க மட்டும் வாங்கிக்காம எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுவேன். அது கரெக்ட். அப்கோர்ஸ் we can do one thing. ஒரு கொரோனா வைரஸ் கில்லிங் முகாம்னு வேணா வச்சுட்டு we can take all one shots and finish it. ஆமா கரெக்ட். டிரைவ் த்ரூ டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். டெஸ்ட் பண்ணா இத கொடுத்துட்டு போயிடணும். இது ஒன்னா சேர்ந்தா இன்னும் நிறைய கம்யூனிட்டில ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவீங்க. எனிவே இப்ப வந்து நம்ம 1 hour ஆயிடுச்சுங்க ப்ரோக்ராம். இல்ல அதுல டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னு கேக்குறேன் நான். இட் even recommended ஏன்னா in the throat in that area will this alcohol wash it away தான் கேக்குறேன் நான். Correct. There are two important. Let me just finish this Kanagalakshmi. The answer. Okay. She asked a very good question. Two important questions நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. Number 1 வந்து காஸ்கோல சானிடைசர் இல்ல. Number 2 வந்து ஆல்கஹால் kill the கொரோனாவா இல்லையா அப்படின்ட்டு. So let me just answer one by one. One hand sanitizers வந்து காஸ்கோல இல்லாததுக்கு காரணமே வந்து இந்த panic buying தான். Please stop this panic buying. This is like absolutely ridiculous. Why are you guys buying all this toilet paper, sanitizers? Indian store rice கிடையாது. And I know that these guys I know people are buying this because once this coronavirus scare is down, they are going to return to Costco right away in 3 months. And Costco will accept anything except for your children. Wouldn't that be nice? And, right. Children and husband. It is. Okay. ரொம்ப முக்கியமானதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க டாக்டர். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க டாக்டர். இல்ல அந்த ஹஸ்பண்ட் கேட்டுட்டேன். அதனால வேகமா அடுத்த பயணி போறேன். அந்த அது இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் பீப்புள் ஆர் மிஸ்ஸிங் இஸ் லெட்ஸ் சே தட் நீங்க வந்து காஸ்கோ போறீங்க, இன்னொரு ஆள் வந்து காஸ்கோ காட்டுல ஒரு 10 டாய்லெட் பேப்பர் 10 சானிடைசர் வச்சிருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஐயோ சானிடைசர் தீர்ந்து போச்சு போல, நம்மளும் 10 அடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் போய் 10 அடிக்கினா அப்போ தேவைப்பட்டவங்களுக்கு நாங்க எங்க போவோம்? This is like we have to stop this buzz. This is like doing yoga. You don't know why you're doing this. Just because the other person is doing it, you would like, okay, let me do this as well. Yeah, it's just creating a panic cycle. We need to stop it. You don't have to be panicked this much. That is, adnala vandu I agree with you. That shouldn't be the case. Sanitizers and the alcohol soap should be available to everybody as much as possible. அது ஓகே டாக்டர். அந்த அவங்க கேள்வி முக்கியமான கேள்வி நம்ம இன்னும் டச் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதான் I'm coming. Okay. Second இது வந்து alcohol antibacterial soap வந்து it's not only for antibacterial alone. Any germs வந்து when you wash it for 20 seconds. Again, the key thing is when you wash it for 20 seconds, you need to அந்த நீவ் எடுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்களா, ஒவ்வொரு விரலையும் வெளியே அப்படியே வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும். So you're washing it and then basically you are taking the germs out of the hands. So அதனால that is definitely effective. Soap and water is the most effective thing. And if you don't have it, then you do the alcohol sanitizer, at least 60 to 70%. உங்க drinking actual alcohol வந்து it might not kill corona, but it might kill the patient. So I think you have to decide which one you want. I only said a spoon of water. So when we say the test பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, டெஸ்ட் பண்றதுன்னா என்ன பிளட் டெஸ்டிங்களா இல்ல என்ன ஆக்சுவலா? இல்ல, that's a good question as well. It's a nasopharyngeal swab. சாதாரண வந்து நம்ம ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பட் இருக்குல்ல, பட் ஸ்டிக் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த nasopharyngeal swab. They put it inside your nose, go deep into it, and then they scratch the mucosa and then put it in a small viral tube and then we send it across. So it's not a blood test. Okay. Yeah, that's good. Yeah, thanks, doctor.